അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബുസവാളിൽ നിന്നും എല്ലോറ കാണാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കിടക്കാനായിട്ട്. ഇതാണ് എല്ലോറയിലെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ആ കാണുന്നതാണ് എല്ലോറ ഗുഹകൾ. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ എല്ലോറ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലോറ കേവിൽ കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ. അത് 34 ഗുഹകളാണുള്ളത്. ഇതാണ് ആ കാണുന്നതാണ് ചരണാദ്രി ഹിൽസ്. ചരണാദ്രി കുണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തുറന്നാണ് ഈ എല്ലോറ കേവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആകെ 34 കേവ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആദ്യം കയറാൻ പോകുന്നത് 11ാമത്തെ ഗുഹയിലാണ്. ഇത് AD 5ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 10ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ഗുഹകളാണ്. അതിലാദ്യത്തെ 1 തൊട്ട് 12 വരെ ഉള്ള ഗുഹകൾ ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളോ ആണ്. 11ൽ നിന്ന് കയറി നമ്മൾ 1ലോട്ട് പോവുകയാണെന്നാണ് ഗൈഡ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു 3 നില കെട്ടിടമാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഈ പാറകൾ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് 11ാമത്തെ കേവാണ്. ഇത് ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആയിരുന്നു കാണുന്നത്. ഇതാണ് 11. 100 caves are Buddhist caves. 200 are Jain caves. And 100 are Hindu caves altogether. 1200 in the country. But out of the 1200 caves, 1050 caves are in western part of India called Deccan Plateau, Western Ghat. And a starting point of the cave is at Ajanta, because Ajanta caves are the earliest caves, belongs to 2nd century BC. It means Ajanta caves are 2200-year-old caves. Ends at Elephanta, which is in Mumbai, and those caves belongs to after Christ, 5 to 6th century AD. Previously those caves were called Gharapuri. At present called Elephanta caves. You have to go by launch from Gateway of India. 9 kilometers away from there, on a small island, there is the end of the caves. And all these caves comes into the ranges of the Sahyadri mountains. An artist carved out these caves. Geographically, the rock is called amygdalite trap. Generally, the rock is called volcanic basalt rock. Neither hard nor soft, excellent for carving, which is a medium quality of the rock suitable for the carving. But they carved out these caves with the help of delicate tools, such as chisel, hammer and pickaxe. Except these tools, there were no other equipments like modern days. There are 2 kinds of rock cut architecture: cut in monolith and cut out monolith. But architectural point of view, all caves of this country cut in monolith. There is only one example of cut out monolith architecture in the world, that is number 16, called Kailash. Cut out means they started carving the rock from the shikhara, from the top, and coming to the bottom slowly they cut out the rock from the 3 sides, which is the central part of that rock. They converted it in shape of the chariot called Kailasha. That is the only unique example of cut out monolith architecture in the world. But Ellora is famous for sculpture, and Ajanta is famous for paintings.
But Ajanta caves were completely abandoned, hidden under debris, vegetation. Those caves are discovered by John Smith when he had been there on a hunting expedition, discovered in 1899. Like Ajanta, Ellora caves are not discovered. These caves were not abandoned like Ajanta. People knew about the Ellora caves from the beginning. But at Ajanta, whole caves are Buddhist caves, are 33-0. But there some caves belongs to before Christ. Some caves belongs to after Christ. But here at Ellora, entire caves of Ellora belongs to after Christ. Altogether caves of 34 belongs to three religions, Buddhist, Hindu and Jain. They started carving from the Buddhist caves first. 1 to 12 caves are Buddhist. Period of carving of the Buddhist group from 450 AD to 650 AD under the patronage of Chalukya Badani. Because they have constructed many temples in Karnataka state. That's why that part is called the cradle of the temples. In the center of the mountain, from 13 number to 29, 17 caves are Hindu. Period of carving of the Hindu group from 8th century AD after Christ to 12th century AD, carved out under the patronage of the dynasty Rashtrakuta. Name of the king was Krishna first. 17 are Hindu. In the last one, 30 to 34, 5 are Jain caves, and period of carving of the Jain group from 9th to 13th century AD, carved out under the patronage of the dynasty Rashtrakuta. Name of the king was Amogavarsha first. The 12 are Buddhist, 17 are Hindu, 5 are total 34. For carving the caves, kings were raising the funds. Sometimes kings were not raising the fund. At that time the carving was unfinished. And aim of carving was to promote the religion, to spread the religion, because in those days, kings having the policy of tolerance, he was giving equally donation maybe Indian, Buddhist, Hindu, again. If it doesn't have this policy, you might not have seen the three religious carvings together. ഇത് കേവ് 11 ഇന്ന് മേളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ നിലയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ധ്യാനബുദ്ധൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതിലുമുണ്ട് ബുദ്ധപ്രതിമ. ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ബുദ്ധനാണിത്. 11ാമത്തെ 1 തൊട്ട് 12 വരെ ബുദ്ധൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളല്ലെങ്കിൽ വിഹാരങ്ങൾ. ഇതിലും ബുദ്ധപ്രതിമയാണ്. അതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ മറ്റ് പ്രതിമകളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമ ഈ കല്ലിൽ കുത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മോണോലിത്തിക്കാണല്ല, ഒറ്റ കല്ലിൽ ഒറ്റ പാറ തുറന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 3 നിലയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറണം. 11ാമത്തെ കേവിൻ്റെ 3ാമത്തെ നിലയിലാണ്. ഇതെല്ലാം ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമകളും ഉപപ്രതിമകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നല്ല ഇരുട്ടാണ്, വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് 3ാമത്തെ നിലയിലാണ്. എല്ലായിടത്തും ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമകളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യം, ഒറ്റ കല്ലിൽ തുറന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒറ്റ പാറ. അല്ല, കൂട്ടിച്ചേർത്തയൊന്നുമല്ല.
അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂയും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഇനി ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്.